Hello students, কেনে আছো? তো অলপ প্ৰেছাৰ হৈ আছে মই জানো পৰৈ পৰীক্ষা আছে কেমিষ্ট্ৰি আমুক সাম নাই ইটো সাম নাই অৰ্গেনিক সাম নাই ফিজিক্যাল সাম নাই ইনঅৰ্গেনিক সাম বহুত চিন্তা হৈ আছে স্যার টপিক আধা শেষ নহল এটো বস্তু হোৱা নাই ওয়ান শটস খিনি পুৰা শেষ হোৱা নাই কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহব আৰু কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহব এটো বাদ দিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বিলাক কভাৰ কৰিব লাগিল সেইকাৰণে মই আনিছো তোমালোকৰ কাৰণে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস ফৰ ক্লাছ 11 AHSEC 2023 So please, first of all, let's come to some main important points. Ekdom clarity ta ho, ekdom point to point kotha kisman kom. Let's come to some situations. Amar sab samoy kom ase. Video to tomaloke jeta paba, teta tomar sab maximum 24 hours thakibo. So 24 hours or bidot jikhini topic ma kom, hekhiniu jodi pori joa, at least 40 to 45 marks pabai out of 70 marks. And maybe jodi tumi purona one shots khini mo gute khini so ama gute kobole jam কথাখিনি মোৰ এক লাইন এক ওয়ার্ড ভালকে শুনিবা বুজিবা আৰু চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ কোন টপিকছত কি ফৰ্মুলা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে আৰু ওয়ান শটৰ কোনটো পাৰ্টত মই দিছো এপাক ৰিভাইজ কৰি লোৱা যাতে তোমালোকৰ এই সময়ত লাষ্ট মোমেন্টত সেভ কৰিবলৈ মই যিখিনি যিমান পাৰো মাই এফৰ্টস আই হেভ গিভেন অল মাই এফৰ্টস আই এম ডান ইট okay so not wasting much time let's start please listen to the last point in the video pause kori jetalage tumalokor clarity nahe je etu topic soa holne e formula to shobdo khini lahe kom phalke hunima let's understand last loke ekdom miss nokoriba karon tumak marks lagiboi ultimately to pass class 11 and then go to class 12 correct so not wasting much time let's start one shot for the entire most important topics I'll not solve direct questions I'll just give you topics kuntu ki formulas logot connected thake thik ase so please observe kora moi jikhini kotha koi asu direct porikhat porohi ratipot directly tumi paba ekhini podo thik ase not wasting the time let's start with the first point some basic concepts of chemistry that is mole concept hanande kwa jay eta ei mole concept je ami chapter 2 porhu mole concept or first important bostu hobo calculation of moles moi likhi disu এই যে মোল ক্যালকুলেশন আছে তার ফর্মুলাস কি আছে নাম্বার of moles equals to mass by molecular mass number of moles equals to volume by 22.4 liters number of moles is equals to given number of particles by Avogadro's number তেনেকুৱা condition directly questions আহিব পাৰে calculate the number of electrons protons neutrons এটা mass দি দিব তাৰে পৰা number of moles উলাই প্লে number of electrons protons and neutrons খুদিব যেটো মই অলৰেডি ওয়ান শটত দিছো next laws of chemical combinations of it amar ki combination and laws ase first is law of conservation of mass next is law of definite proportions ba constant composition third is Gay-Lussac's law of combining volumes and that is very common is law of mixed proportions by in other words kobole gole multiple proportions a saita law definition or loke gutekhini bostu মই already discuss korisu video bhalke saba jodi miss korisa please watch it out for every video point okay next is concentration terms and formulae hudibo ki find the molarity of this one find the molality of this one so let's go for the revision of the formulas kotha khini bhalke huna w by w mane w by w percentage ahibo mass of one component by mass of solution into 100% w by v mane ahibo mass of one component by volume of the solution into 100% jodi tumaloke video to nusono বন্ধ কৰি চকুত একদম বন্ধ কৰা চকুটো and just mentally revise কৰা গুটেখিনি ৰিভিজন 1 মিনিটতে হৈ যাব গুটে এটা চ্যাপ্টাৰ 1-2 মিনিটতে গুটে চ্যাপ্টাৰ ৰিভিজন কৰি দিম শুনিয়ে মনত থাকি যাব ঠিক আছে okay now concentration terms of w by v equal v by v মানে volume of one component by volume of the solution into 100% capital M মানে molarity is number of moles of the solute by volume of the solution in liters and molarity small m equals to number of moles of the solute by mass of the solvent in kilograms next is ppm mass of the solute by mass of the solution into 10 to the power 6 million kane 10 to the power 6 ppb hole parts per billion 10 to the power 9 di multiply koriba these are the common concentration terms apart from that mole fraction o lage mole fraction mane number of moles nija moles by total moles okay and sum of the mole fractions khoda equals to 1 it ekdom pahori na jaba this is the main important point next topic ma kobole goiso calculation of empirical and molecular formula kane ki dibo suppose carbon hydrogen oxygen ihotor percentage dibo he percentage kitak tumi ki hedi koriba to be personal values belak di divide koriba tar atomic mass di divide koriba ratio eta paba values paba হয়নে না ডিভাইড কৰাৰ পাছত নাম্বাৰস পাবা হে নাম্বাৰসৰ স্মলেষ্ট নাম্বাৰ দি গোটে বস্তু belak divide কৰি দিবা you will get the smallest number ratios next point limiting reagent
Limiting reagents or direct questions আহিব তোমাৰ মূল কনসেপ্টত this much reacts with this one, how much this much is produced মানে carbon reacts with oxygen gives you carbon dioxide, carbon বলে 25 গ্রাম আছে, oxygen বলে 25 গ্রাম আছে, তাৰ কাৰণে তোমাৰ কিমান carbon dioxide production হ'ব বা কোনটো limiting reagent হ'ব তুমি একো কৰিব নালাগে মাস দিছে বা ভলিউম দিছে যদি ভলিউম দিয়ে তেতে গ্যাস হ'ব যদি মাস দিয়ে তেতে গ্যাস সলিড লিকুইড যিকোনো হ'ব পাৰে তুমি মাসটোক নাম্বার মানে মলিকুলার মাস দি ডিভাইড কৰিবা বা এটমিক মাস দি ডিভাইড কৰিবা নাম্বার অফ মোলস পাবা সেই নাম্বার অফ মোলস তো তাৰ কোফিশিয়েন্ট দি ডিভাইড কৰিবা যোনটো নাম্বার অফ মোলস বাই কোফিশিয়েন্টৰ ৰেশিও টু সবতছে সৰু হ'ব হেতুৱে তোমাৰ লিমিটিং ৰিয়েজেন্ট হেতুৰ ভিত্তিতে তুমি গুটে আনসারস খিনি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা এইখিনি ক্লিয়ার হৈ গল নেক্সট আমি নেক্সট চ্যাপ্টাৰ লৈ আগবাঢ়ো the second chapter is atomic structure this is a chapter jor weightage আছে strong weightage আছে তো first is photoelectric effect মই সবতছে ইম্পর্টেন্ট কিয় photoelectric effect লিখিছো কারণ photoelectric effect is very important for calculation points Einstein's photoelectric effect equation is E is equals to E naught plus Ke E whole general energy due to incident energy E naught is threshold energy কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেটো work function বুলি কয় আৰু kinetic energy equals to half mv square now h nu naught equals to h nu I equals to h nu naught plus half mv square বা নহলে hc by lambda I is equals to hc by lambda naught plus half of mv square হৈ গল এইখিনি ফর্মুলা now কেতিয়া ইলেক্ট্রন উলাব when incident frequency is more than the threshold frequency কেতিয়া ইলেক্ট্রন উলাব আৰু এটা কন্ডিশন when wavelength incident is lesser than wavelength threshold এটা কন্ডিশনছত উলাব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট এটো ফার্স্ট টপিক হৈ গল তোমাৰ photoelectric effect আমি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট E/m ratio E/m মানে charge by mass ratio charge of an electron by mass of the electron ratio 1.7 into 10 to the power 11 coulombs per kg next charge of a proton by mass of the proton is 10 to the power 11 coulombs per kg sorry 10 to the power 1.6 into minus 20 minus 19 by 1.6 into by minus 27 10 to by 8 sorry 10 to by 8 coulombs per kg and neutron or E/m ratio to 0 can charge neutron or 0 থাকে এই টু কোয়েশ্চনস আইব পারে নেক্সট ইজ Bohr's calculations তোমাক Bohr's or orbital calculations দিব পারে স্পেসিফিক পয়েন্ট রেডিয়াস উলাব দিব পারে বা ভেলোসিটি উলাব দিব পারে বা এনার্জি উলাব দিব পারে Bohr's সবতছে ইম্পর্টেন্ট দুটামান ক্যালকুলেশনাল পয়েন্টস বা Bohr থিওরি মডেলৰ মতে K L M N O এইবিলাক সব শেলস আছে ফার্স্ট সেলত যিমান এনার্জি আছে তাতকে সেকেন্ড সেলৰ বেছি থার্ড সেলৰ বেছি কবল গলে ইনফাইনাইট শেলত সবতছে বেছি থাকিব তার ইনফিনিটি লেভেলৰ ভ্যালু টু 0 থাকিব তো স্পেসিফিক্যালি আমি এটো পয়েন্ট কও তো রেস্ট অল দ্য ভ্যালুজ যদি ইনফাইনাইট শেলৰ এনার্জি টু 0 বুলি মানি লয় সাইন্টিস্টে তে ভিতৰৰ যিমান কে এল এম ব্লক সব যিমান 1 ৰ পৰা ইনফিনিটি -1 লকে যেটো নাম্বার লকে এনার্জি থাকিব হে গুটেকেটা ভ্যালুজ নেগেটিভ থাকে তো ভ্যালু বেলা ফর্মুলাস আছে রেডিয়াস ইকুয়াল টু 0.529 ইনটু n স্কয়ার বাই z এংস্ট্রম এটো ডাই ৰেডিয়াসৰ ফর্মুলা ভেলোসিটি ফর্মুলা হল 2.18 into 10 to the power 6 z by n z is the atomic number n is the number of orbit number z by n meter per seconds n energy is equals to minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom ঠিক আছে 18টা মেইন ক্যালকুলেশনস Bohr's আমি ক্যালকুলেশনস কৰিলো নেক্সট উই আর মুভিং টু Rutherford মডেলত তোমাক সিধা সিধি খুদিব তাৰ ডিসএডভান্টেজেস নরমাল পয়েন্টস ব্লক সবে জানে কি মেজরিটি অফ দা বস্তু বার কৰি গুছি যায় কিছুমান স্ক্যাটার হৈ যায় বেলেগ অ্যাঙ্গেলস হয় না এন্ড 1 out of 20000 alpha rays come back at an angle 180 degree তাৰে গ্রাফিক্যাল থিওরি খুদিব না লাগে বিকজ देयर इज অন JEE বা NEET লেভেলত আহে এন্ড সেকেন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটো Rutherfordত আমি গুৰুত্ব নিদিও বাট স্টিল গুৰুত্ব দিব লাগে ঠিক আছে গুৰুত্ব নিদিও বা গুৰুত্ব দিব লাগে হেটো অলটা লিমিটেশনস ইট ইজ নট ভ্যালিড ফর স্টেবিলিটি অফ দি অ্যাটম কারণ ইলেকট্রন তো এনেকে স্পিন হৈ এনার্জি কন্টিনিউয়াসলি লুজ হৈ পড়ি যাব পারে সেকেন্ড ইলেকট্রনৰ কালার স্পেকট্রাম বেলাক ই কমপ্লিটলি ডিজাইন নকৰে স্পেকট্রাম লৈ কোতে এবজর্পশন এন্ড এমিশন দুটা স্পেকট্রাম থাকিব এমিশন স্পেকট্রাম উইল বি ফ্রম হায়ার টু লোয়ার এনার্জি আহিলে যিমান এনার্জি রিলিজ কৰে হেটো এমিশন স্পেকট্রাম বুলি কয় লোয়াৰৰ পৰা হায়ার এনার্জি লৈ যাওতে যিমান এনার্জি ৰিলিজ কৰে হেটো এবজর্পশন স্পেকট্রাম বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট 1 by lambda Rydberg equation to পাহৰি না যাবা 1 by lambda equal to r into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square r is Rydberg constant 1.1 into 10 to the power 7 per meter n1 orbit first number n2 orbit second number and z and n atomic number and orbit numbers clear next Lyman Balmer Paschen bracket Fun Humphrey Lyman 1 Balmer 2 Passion 3 bracket 4 Fun 5 Humphrey 6 एकरा तुम्हारा बेस लेवल्स हो तापरा कोपरा जंप मारिसे एटू लाबा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स टोटल कैलकुलेशन होले n2 minus n1 whole multiplied by n2 minus n1 plus 1
whole divided by 2. That is the calculation for your spectral light. So Rutherford model and Lyman series or calculations kinu ami discuss kori dolo. Next is de Broglie's or wavelength calculations. Lambda is equals to h by mv. Lambda is equals to h by mv. Tamane kobole gole lambda is de Broglie's wavelength, h is nothing plus Planck's constant. Planck's constant value kiman 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by m. M is the mass of the particle and v is the velocity of the particle. Keep it in mind, de Broglie wavelength is only correct for microscopic objects. Macroscopic organe to valid nohoy. Next, Heisenberg's uncertainty principle iki koy amak je eta electron but a microscopic particular ekke samoyote momentum aru position detect kora to ekdom impossible hoy. So Heisenberg's uncertainty principle or motate delta x, that is uncertainty in position multiplied by dot delta p, uncertainty in momentum, is equals to h by 4 pi. Clear? Okay, this is also done. This is also done. Next, quantum numbers. Saida quantum numbers thake s, p, d, f. আমি জানো বেসিক্যালি একেটা আমার কমন অরবিটালস হয়, সাবশেলস হয়। কোয়ান্টাম নাম্বারস কেটা কি কি থাকিব? নাম্বার 1 ইজ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল n, যেটো আমাক সাইজ বা অরবিট নাম্বার অফ দি অ্যাটম টু দিয়ে আমাক। সেকেন্ড ইজ l, l ইজ এজিমুথুয়াল কোয়ান্টাম নাম্বার যার ভ্যালু 0 পৰা n - 1 লৈ হয়। যদি l এর ভ্যালু 0 তেতে s, l এর ভ্যালু 1 p সাবশেল, l এর ভ্যালু 2 d সাবশেল, l এর ভ্যালু 3 F subshells. Ekhini direct definitions ki disaba bahut important topic hoy. Next, electronic configurations. I suppose ekhini sobe likhibo jana. Still, chromium and copper ei duta element or electronic configurations likhibole ekdom pahori najaba. Do not forget to write the configurations. These are the most important, chromium and copper. Kan tate exception ase. Chromium or 3d4s2 hobo lage kintu hoy ki 3d5,4s1 and copper or 3d9,4s2 hobo lage kintu hoi jay answer ki 3d10,4s1. Clear? Let's move to the next chapter now. Periodic classification of elements. Periodic classification of elements or first important topic to hold Mendeleev's periodic table. Ene to Doberan's triads, Newland's law of octaves. Ebla class 10 not khode kintu 11 not iman nokhude. So we will be asking with Mendeleev's periodic table. Sota period ase, 12 ta series ase, 9 ta group ase, 0 number group to noble gas kotha koy. 1 or 8 is based on the number of valence electrons by valencies. This is the basic point. 63 ta element discover hoise tar khomoy problem of atomic mass ase. Second as a disadvantage with the respect sorry, second is the disadvantages with respect to the exchange of ion pairs. Second, potassium argon or mass numbers or bostu problem ase. Isotopes or issues ase. Hydrogen or placement problem and beryllium or hi bostu to khali he thik korise. Advantage etai beryllium or atomic number, so atomic mass to thik korise, and second hi je atomic mass thik korile tapso gute elements keta discuss korile. Duta element completely discover one asle practically kobole 3 bookot ase duta, eka boron, eka aluminum and eka silicon. Eka silicon is germanium, eka aluminum is your gallium, and eka boron is scandium. So keep in mind this point. So A2 all Mendeleev's. Next is modern periodic table. Modern periodic table kune banaisile Mosley. It is based on atomic numbers. Increasing atomic numbers loke hiyotor frequencies belak bari goi thake. Reflected X-rays frequency root over nu is equals to z into a minus b, where small a or small b constants thake duta. Next, atomic radius trends. However, modern periodic table orta kotha ase 7 ta period ase, 18 ta group ase. Okay, S, P, D, F 4 ta blocks bhangi diye. Atomic radius trends. Atomic radius basically ame ki hoy down the group size to bahi thake, left to right size to horu goi thake left to right because of Z effective nuclear charge jodi bahi thake attraction to bahi jay, size to komi jabo. Down the group ki hobo size to bahi jay jodi Z effective constant thake because number of shells completely add hoi goi ase. Next, ionization energy definition and trends. The amount of energy required to take out an electron from an isolated gaseous atom, that is called as ionization energy. Eta atom of electron ulabole jiman energy dorkar hetuk ami kau ionization energy. Ta trends down the group tar value to komi goi thake, mane size jihetu dangor hoi goi thake electron ulwa to easy hoi goi thakibo, but ipine nuclear charge to bari goi asle Z effective to hekane ki besi attracted thakibo, electron to ulwa tan hoi thakibo. So epine gole left to right in a periodic table ionization energy bari goi ase, down the group gole ionization energy ki hoise komi goi ase. Clear?
Next up, electron etu hoy gol tomar electron gain enthalpy and trends with exceptions of group 17 and 16 very important. Electron gain enthalpy mane eta electron dile eta atomot kiman energy lose kore ba accept kore hetu bostu ke ami electron gain enthalpy boli go. Enthalpy mane energy hoy but at constant pressure. So electron gain enthalpy karone eta electronot normally eta atomot jodi normally eta electron dia jay tete energy to release kore, but jodi stable configurations thake te hi energy to release nokore ulta dorkare hoy force koribo lage tar karone endothermic hoy jay. Group 16 and group 17 on monot rakhiba oxygen sulfur selenium tellurium polonium thake kintu oxygen size to imane horu hekane order to sulfur first ahibo then selenium then tellurium then polonium and last oxygen. Similarly group 17 er problem ki ase fluorine chlorine bromine iodine thake but highest hobo chlorine then ahibo bromine chlorine then ahibo fluorine then ahibo bromine then ahibo iodine. Clear? A trend to next electronegativity. Electronegativity is nothing but the tendency to attract shared pair of electrons. Tumar A tumi atom A moi B tumi mutko beshi negative tar mane definitely tumi mor pora electron khini susi loi jaba tumi electronegativity tumar power to bari jay jiman tumar effective nuclear charge beshi thakibo tumi himan mor pora jurse electron to tani loi goi thakiba. Clear? Next is diagonal relationships. Diagonal relationships second and third period or elements of mazot hoy. Second or element of lithium or logot magnesium, beryllium or logot ki ebo kosun beryllium or logot tolodole magnesium no epene ki ebo ki ebo kosun tomaloke epene lithium ase epene magnesium ahile epene beryllium ase epene boron ase boron or logot tomar ahibo silicon to major element to ka logot ahibo beryllium or logot aluminium ahibo thik ase great. So diagonal relationships kyo hoy because of Fajans rule. Fajans rule ki asile tendency to attract ba polarize eta tana capacity eta cationor jitu charge stabilize thake hetu homan hoy for lithium and magnesium, beryllium and aluminium and boron and silicon. Okay, this is done. Let's move to the next chapter, that is chemical bonding. Chemical bonding তুমি কি কৰিবা তুমি straight forward octet rule কাৰণে আমি জানো stability achieve কৰে exceptions to octet rule আছে first exception যে আমি octet rule লৈ পঢ়িম তা তিনটা ধৰণৰ exceptions থাকে incomplete octet মানে less than 8 electrons super octet মানে greater than 8 electrons and then odd electron molecule jod electron to octet to complete no hoy kinu 7টা 9টা 5টা এনেকুৱা ধৰণৰ electrons থাকি যাব super কি কয় first all তোমাৰ incomplete octet or example BeCl2 BF3 BaLCl3 jod 6টা বাদ কোবা 4টা electron থাকে still molecule to stabilize hoy special case BeCl2 hybridization পাহৰি না যাবা sp হ'ব পাৰে sp2 হ'ব পাৰে sp3 হ'ব পাৰে next second is your example of your super octet configuration super octet মানে 8 কৈ বেছি থাকে like example PCl5 SF6 IF7 next odd electron molecules belakor common points ahibo odd electrons molecule belakot NO NO2 by N2 a black source systems odd electron molecules poa jay so these are the exceptions next is formal charge calculations hadarante to ozone ba sulfur dioxides ba enuka dhonor elements of bitore die jod hadarante tumi bond belak to diba but do not forget this point formal charge or calculation or value to ki hoy formal charge is equals to number of electrons valence electrons minus half minus number of lone electrons minus half of number of shared electrons to jodi kabar value +1 ahe to tar mathar por positive charge thake mane he is a donor jodi kunba por -1 ahe tamne he is an acceptor ar jodi 0 thake to na to donor na to acceptor saba etu ahibo pare important point next is valence bond theory to motote amak koy je valence cells belakor majot thaka ba valence subshells or majot thaka electrons majot he completely bonding tate amar types of overlapping types of overlapping to ma ekelage koi disu tumak there are two types of overlapping one is head on overlapping one is sideways overlapping head on overlapping to hoy SS ba PP majot generally but ba SP majot hoy kintu he PP to ya to PZ ba PY PZ or bitorot bekhik bhabe hoy jodi side on overlapping hoy hetu amak tibo PX ba PY majot jodo side on overlapping hoy tat electron density to birat strong that bond is called as a sigma bond and the next PX ba henuka sideways overlapping ot amak electron density olo weak thake hetu koy pi bond he kane resonance ot pi bond or delocalizations hoy clear next we are moving up to the VSEPR theory here VSEPR full form whole valence shell electron pair repulsion theory valence shell electron pair repulsion theory yar motote lone pair thakile bond angle komi jabo lone pair or major jodo repulsion hobo lone pair or bond pair no major repulsion hobo aru bond pair or bond pair no major repulsion hobo sobothe strong car major hobo lone pair tapsor lone pair bond pair last bond pair is it clear next
বহুত কেইটা টাইপ অফ হাইব্ৰিডাইজেশ্যনছ আছে ফাৰ্ষ্ট হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ইজ SP হাইব্ৰিডাইজেশ্যনছ ক্যালকুলেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে হাইব্ৰিডাইজেশ্যনছ একদম পাহৰি নাযাবা সিম্পল কথা octet to complete কৰি পেলাই number of valence electrons থাকিবা sigma bond বা double bond single bond বা double bond দি দিবা always count sigma bonds number of lone pairs and negative charge do not count positive charge free radicals and pi bonds next hybridization number 1 is SP structure linear geometry or shape completely same থাকে যদি lone pair 0 থাকে next SP2 trigonal planar bond angle is 120 degree SP3 tetrahedral examples it can be like water like methane but ammonia kobar eta shape tomar pyramidal hobo ammonia jenake pyramidal water jenake v shape methane jenake tetrahedral sp3d hobo pcl5 trigonal bipyramidal shape normally then sf4 seesaw shape normally clf3 bent t shape normally and xcf2 linear shape sp3d2 hybridizations that is sota orbital use kori ase kun duta d orbital dz square and dx square minus y square sp3d2 octahedral geometry sf6 jenako example thake next IF5 example square pyramidal এখন pyramid থাকে উপর pyramidal নাই কিয়া হৈ যায় because of the presence of lone pair এবাৰ lone pair সাধাৰণতে আমি কোট থওঁ axials থওঁ না সাধাৰণতে equatorial থওঁ সাধাৰণতে আমি axials নথওঁ equatorial থওঁ কিন্তু sp3d টোত আমি lone pair টো axial থওঁ যাতে square যেটো structure আছে বা octahedron যেটো আছে হেতু ভাঙি না যায় next is sp3d xcf4 or example আছে square planar পাম যত চাৰিটা bond pair আছে আৰু দুটা lone pair next is sp3d3 তাতে আমি সাতটা ধৰণৰ bonds পাওঁ structure is pentagonal bipyramidal xcf6 is one lone pair and six bond pairs seven lone pair zero lone pair or example hobo if7 next কবলে গলে MOT molecular orbital theory দুটা টাইপৰ সিস্টেম থাকে bonding and anti bonding bonding electrons or কাৰণে বা anti bonding or কাৰণে আমি head on overlap বা sideways যদি bonding হয় মানে constructive interference destructive মানে কাট খাই যাব that is anti bonding for bond order calculations number of bonding electrons minus number of anti bonding electrons by 2 is equals to the formula bond order technically speaking now যদি আমাৰ configurations খুদে তো above 14 electrons configuration হ'ব sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px equal to pi 2py22 then pi star 2px equal to pi star 2py22 then sigma star 2pz2 and less than 14 electrons will be sigma 1s2 star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 equal to pi 2py2 pi sigma 2pz2 pi star 2px2 equal to pi star 2py2 last of sigma star 2pz2 is it clear so this marks the end of this particular chemical bonding let's move to the next states of matter states of matter practically ami jodu kobole jao te ami tar logot thake gas laws first is the Boyle's law pressure is inversely proportional to volume at constant temperature and pressure volume directly obviously pressure dile amar komi jay and this law states that it is only at constant temperatures mane isotherms thake gotor graph pelak p1 v1 is equals to p2 v2 next graphs related to law samar lakibo but graph to my Boyle's law logot pressure anake rectangular hyperbola hekhini monot rakhile hoy jay next Charles law volume is directly proportional to temperature at constant pressure and number of moles at constant pressure graph pelakok amar nam die isobars is it clear number 3 is Avogadro's law volume is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure technically this is used as equal volumes of all gases contain equal number of molecules etu amak Avogadro's law amak etu confirm kore ki 1 mole of any gas contains 22.4 liters at STP next up very fundamental strong points hoy with respect to the Gay-Lussac's law pressure is directly proportional to temperature at constant what volume a constant volume of graph ami isocores boli kau so these are the basic laws Dalton's law partial pressure is not there directly but still partial pressures দুটা গ্যাস মিক্সচারত যদি আমি অ্যাড করা যায় তো টোটাল প্রেসার উইল বি সাম অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রেসারস ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য কলিশনস যদি ডাল্টনস ল পঢ়া যায় তো এটা কথা মনত ৰাখিবা ইট ইজ নট ফৰ দ্য মিক্সচার অফ গ্যাসেস নেক্সট is with respect to the van der Waals equation at the बहुत common tricky point থাকে যে p plus a n square by v square
into V minus NB is equals to nRT. দুটা wrong theory থাকে kinetic theory of gases এটা যে pressure বা intermolecular force of attraction between gas molecules is negligible এটো ভুল theory থাকে KTG second KTG মানে kinetic theory of gases and second আছে volume of the gas molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. Now after that তুমি immediately check up করিবা যে a small a unit কি হয় b small unit small b তোমার unit কি হয় এই দুটা common questions আহিব পাৰে আৰু আহিও আছে. Next moving on we'll go for the compressibility factor. Compressibility z or value to jodi 1 hoy ideal gas greater than 1 but less than 1 hole non ideal বা real gas. Z jodi greater than 1 hoy it is always for expansion, z is less than 1 it is always for compression. Jodi ami expression sao z is equals to pv by nRT. Z can be also written as at extreme low pressures z or value 1 thake, moderate pressures z equals to 1 minus an by vrt which is less than 1 and at extreme high pressures z is equals to 1 plus p capital small b r by t. So its z is greater than 1. Next আমি compressibility factor kolo we'll go for the molecular velocities. Tinta type of velocities থাকে average velocity, most probable velocity and RMS. Most probable velocity formula hol vmp is equal to square root of root over 2rt by m. Average or formula whole square root of 8rt by m pi m 8rt by pi m and RMS velocity formula whole square root of 3rt by m. So this is the three type of velocities direct values questions so hudibo pare. Liquid state ot amar tinta topic thake surface tension, vapor pressure and commonly viscosity. Surface tension mane kiman net force surface level or ulta phale joa jay from the liquids, that is why porua belage pani upor khus karibo pare. So surface tension is directly proportional to more the attraction more is the surface tension, more the temperature lesser is the surface tension. Viscosity kiman resistance বা liquid friction to kiman jane আমি tomato sauce jodi enake dhalu tomato sauce to ফটাফট আমার মুভমেন্ট নহয় কিন্তু পানী এনেকে যদি ঢালো ফটাফট আমার মুভমেন্ট হ'ব তো tomato sauce is more viscous বা honey is more viscous than water তার টেম্পারেচার বহাই দিলে মুভমেন্ট ফাস্ট হৈ যায় মানে ভিসকসিটি কমি যাব আর যদি তার অ্যাট্রাকশন বাঢ়ি যায় ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন বাঢ়ি যায় তেতিয়া হলে তোমার মুভমেন্ট তোমার স্লো হৈ যাব মানে ভিসকসিটি তো বাঢ়ি যাব এন্ড থার্ড ইজ দা ভেপার প্রেসার মানে লিকুইডৰ পৰা ভেপার যাওতে হে প্রেসার বিলাকে যদি মার্কিউরি কলম এটা হিট কৰে কিমান প্রেসার এক্সার্ট কৰে হেতুক আমি কও ভেপার প্রেসার এন্ড হে ভেপার প্রেসার যদি atmospheric pressure ওপৰতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়া হে বয়লিং হ'ব. If you talk about vapor pressure তো যিমান টেম্পারেচার বাঢ়িব হিমানে ভেপার প্রেসার বাঢ়ি গৈ থাকিব হিমানে লিকুইডৰ পৰা ভেপার হ'ব আৰু যদি অ্যাট্রাকশন বেছি থাকে তো ওপৰলৈ যাব চেষ্টা নকৰিব মানে ভেপার প্রেসারটো কমি যাব. Moving on to the next chapter, thermodynamics. The FLOT is first law of thermodynamics. ji ama ki koy ki energy can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another. The formula whole delta U is equals to Q plus W. Q is the heat, W is the work done, delta U is nothing but the change in internal energy. Kiman internal energy change hoise. Next internal energy jodi ami soa jay it is the sum of all possible energies. U is equals to U translational plus rotational plus vibrational plus electronic less important. Internal energy jodi thake it is sum of the all possible energies. Normally it is equals to 1 by 2 kT in all particular directions. Jodi vibrational energy hoa jay it is exactly kT per vibrations. Next is the sign conventions amak basically heat and work lage. Physics and chemistry are not opposite but the reference point to beleg moi system or bhitor asu tumi সিস্টেমৰ বাহিৰত আছে সিস্টেমৰ ভিতৰত থাকাটোক আমি কেমিস্ট্ৰি বুলি কওঁ সিস্টেমৰ বাহিৰত থাকাটোক আমি ফিজিক্স বুলি কওঁ তো কিউ যদি হিট এন্টাৰিং দ্য সিস্টেম সাইন পজিটিভ হিট গোইং আউট অফ দ্য সিস্টেম সাইন ইজ নেগেটিভ work done on the system is positive out by the system is negative. Next is extensive and intensive properties. Ziketa properties e mass or upor depend kore but number of particles upor depend kore hiyotok ami extensive properties boli kau. Jiketa mass or upor depend nokore but number of particles upor depend nokore hiyotok ami intensive properties boli kau. Then example of extensive properties like temperature is an intensive properties. Ei room to joto tumi pohi asa ba video to muk sai asa yare jodi 25 degree celsius ase ar majo jodi eta partition kori dio adha hoi jabo neki nohoy so that is an intensive properties kintu volume he room tor adha hoi jabo values belak bodli jabo so that is an example of an extensive property. Next is a state and path functions. State function mane enukwa bostu jot kobole gole একদম স্পেসিফিকলি পয়েন্ট কবলে গলে স্টেট এন্ড পাথ ফাংশনস স্টেট ফাংশন মানে ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল পয়েন্ট উপর ডিপেন্ড করে পাথ ফাংশনস মানে ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল উপর ডিপেন্ড তো করে প্লাস কেনেকে গৈছে হেতু ডিপেন্ড করে ইয়াৰ ট্ৰিক তো এটো হয় ক্যাপিটাল লেটাৰ থকা বস্তুবিলাক সব স্টেট ফাংশনস স্মল লেটাৰ্স থকা বস্তুবিলাক সব
path functions. Next is SLOT, that is second law of thermodynamics. কিন্তু এইখিনি কোৱাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে বেলেগ বেলেগ প্ৰসেস কি আছে isothermal processor first law expression whole delta U equals to 0 because temperature is constant in isothermal process, so Q becomes equals to minus W. Then in adiabatic process Q is equals to 0, then delta U equals to W adiabatic. This is the only condition jo state function and path function same hoy. Third very important conditions jo moi practically kobole jao is that we are going for isochoric process. Isochoric processor work done 0, work done keta hoy duta dhoroner reversible and irreversible. Reversible formula hol minus 2.303 nRT log of V2 by V1 by P1 by P2 for isothermal conditions, and work done for irreversible process is minus P external dot delta V external pressure upor directly depend kore. So work done jodi 0 hoy jay then isoric processor delta U will be equals to Q dollar V. V specifically kyo dile sir because it is at constant volume. Next second law of thermodynamics or entropy of the universe is constantly increasing. Entropy mane ki it is nothing but the motion or the randomness. Jiman besi motions hobo himane besi entropy, jiman besi molecules hobo himane entropy. So delta S universe is equals to delta S system plus delta S surroundings. Delta S or common formula whole Q by T, where Q is the heat and T is nothing but the temperature. Now coming to the different points of your entropy, jimane delta S to positive hoy universe or himane spontaneous hoy, jimane negative hoy himane non spontaneous, aru jodi 0 hoy tetale equilibrium. This confines us to the concept of Gibbs free energies. So ekhini calculations hoy gol. Now Gibbs free energy is a combination of both enthalpy and entropy. Enthalpy is delta H and entropy is delta S. So enthalpy is a delta H hoy, delta H is the energy মানে constant pressure যেটো energy calculate কৰা যায়. delta U is constant heat constant volume যেটো heat পাও হেটো delta U, constant pressure যেটো heat পাও that is delta H. To be specifically speaking, delta H আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে enthalpy of combustion যেটো 1 mol এটা reactant burn কৰিলে in the presence of oxygen completely oxidize হোৱাৰ পাছত যিমান energy release কৰে that is called as enthalpy of combustion. 1 mol product form হতে যেটো energy release কৰিব বা absorb কৰিব হেটো enthalpy of formations. 1 mol acid 1 mol যদি base react করে যেটো এনার্জি রিলিজ করব enthalpy of neutralization. এটা ল্যাটিস স্ট্রাকচার বনাওতে বা আয়নিক বন্ড বনাওতে যেটো এনার্জি রিলিজ বা এবজর্ব হ'ব হেটো হল ল্যাটিস এনথালপি. তেনেকে ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনথালপি থাকে. তাতে কিন্তু এটা কথা সাধাৰণতে এনথালপিৰ এটা ৰিঅ্যাকশনৰ প্ৰডাক্ট মাইনাস ৰিঅ্যাক্টেন্ট কৰে, অকল বন্ড এনথালপি দিলে আমাৰ ৰিঅ্যাক্টেন্ট মাইনাস প্ৰডাক্ট কৰিব. টেকনিক্যালি স্পিকিং নাও ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট লগত ডেল্টা জি কানেকশন টু কি, তো ডেল্টা জি ইজ ইকুয়ালস টু del H minus T delta S. Eto general formula, this is called as Gibbs-Helmholtz equation. So delta G is equals to delta G naught plus 2.303 RT log of equilibrium, so log of Q. Jodi delta G 0 bahai diya jay to delta G naught is equals to minus 2.303 RT log of equilibrium constant. This is the common formula that might be asked. Let's move to the, this is also done. Let's move to the next chapter, that is equilibrium law of mass action. That is nothing but rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactants raised to the power. Power out kun thakibo coefficients. For any general reactions, law of mass action to directly proportional thake. In equilibrium there are two reactions, one is forward reaction, one is backward reactions. The equilibrium constant is nothing but Kf by Kb. What is Kf? Forward reaction or rate constant. Kb ki hoy backward reaction or rate constant, which is also equals to product by reactant. So equilibrium constant is nothing but products by reactant but at any concentration. Q at a bostu thake, which is nothing but reaction quotient, that is also equals to product by reactant but at any concentration. Jodi Q equilibrium constant logot homan thake te system to equilibrium ase. Jodi Q equilibrium constant or besi hoy tete backward reaction jabo lagibo. Jodi Q equilibrium constant or common hoy kom hoy tete tomar forward reaction jabo lagibo. Jodi eta equilibrium constant or value 10 to the power 3 ko besi hoy tete reaction to he hoise. Jodi reaction equilibrium constant or value 10 to the power minus 3 ke kom ase the reaction start e hoa nai. Next, effects of stoichiometry. Jodi eta reaction multiply kora tata equilibrium constant jintu number di multiply korsa tar power ta hi jay. Jodi divide kora, divide suppose 1 by 5 di korila, the power to ahibo 1 by 5. Ultimately jitu di factor তুমি multiply কৰা হেতুৰে ওপৰত আহি যায়. যদি ৰিভাৰ্স কৰা ইকুৱেচনটো তেনে হলে 1 by equilibrium constant আহি যাব, মানে reciprocal আহি যাব. আৰু যদি দুটা equations add কৰা যায়, final equilibrium constant to product of the equilibrium constants of first and second or third যিমান থাকে, and যদি subtract কৰা যায়, it is a divisional factor.
আমাৰ very important relation between Kp and Kc আমি থাৰ্ডটো তো কলোৱে Kp and Kc relation কি হয় ইয়াৰ ডেৰিভেশনস কিন্তু চাবা মই অলৰেডি তোমাৰ ওয়ান শটছ দিছো Kp is equals to Kc RT to the power delta Ng what is delta Ng মানে গেছৰ প্ৰডাক্টত কিমান মোল আছে মাইনাস ৰিঅ্যাক্টেন্টৰ প্ৰডাক্ট ৰিঅ্যাক্টেন্টৰ গেছৰ কিমান মোল আছে okay now there পৰা তোমাৰ ডাইৰেক্টলি খুদিব পাৰে relation between Kp and Kc for different equations next is Le Chatelier's principle ই আমাক কি কয় যে যদি if you try to change the concentration या temperature या pressure या number of moles by addition of the inert gas or by catalyst then equilibrium never gets disturbed and even if you disturb the equilibrium will readjust in the direction of the motion where opposite the shift has taken in other words common bhagat kobole gole equilibrium constant by equilibrium kitao change korbo nwari jodi tomar concentration bahai dia jay of products tetia hole reactants or concentration bahabo lagibo backward reactions কমা হলে তেনেকে simultaneously চলে effect of catalyst কোনো effect না থাকে effect of temperature exothermic reactions যদি heat বঢ়োৱা যায় তে backward reactions endothermic reactions যদি heat বঢ়োৱা যায় বা temperature বঢ়োৱা যায় তে forward reactions যদি তুমি pressure বঢ়োৱা তে ultimately number of moles কমাব লাগে so reaction to চাবা 1 ৰ পৰা 2 বা 2 পৰা 1 4 ৰ পৰা 2 যোন ফালে direction যাব হেতু তোমাৰ forward বা backward reaction দিব and fifth one is effect of addition of inert gas যদি এটা gas add কৰা যায় তে number of moles naturally বাঢ়িব লাগে তো তুমি হেপিনে যাবা যোন number of moles barhe that is the Le Chatelier's principles next theory of acids and base there are three theories of acids and base one is Arrhenius theory one is Bronsted-Lowry theory other is Lewis acid Arrhenius theory e koy je eta acid H+ ba OH- ions die H+ jone die hetu acid kom OH- jone die hetu base buli kom next Bronsted-Lowry kun hoy Bronsted-Lowry enuka ta bostu jode amak koy je jone H+ die hi hot protogens ba acids hoy jone H+ accept kore hi hot protophile ba base hoy এটা বস্তুৰ যদি কনজুগেট এসিড বা বেস বনাব লাগে তে কেনেকৈ কৰিম যিকোনো এটা বস্তুৰ যদি সাপোজ OH- তাৰ পৰা যদি কনজুগেট এসিড এড কৰিব লাগে বা বনাব লাগে তে H+ এড কৰি দিবা আৰু যদি কনজুগেট বেস পাব লাগে তে তাৰ পৰা H+ সাবট্ৰাক্ট কৰি দিবা নেক্সট Ostwald's third law to third two koi diu matlab Lewis acids are those which can accept electrons and Lewis bases are those who can donate electrons lowest base kun hobo like pi electron systems and negative charge lone pair jar sob dher electron ase Lewis acids jeneke incomplete octet ba vacant d orbital ba jodi enukwa molecule ase jot central atom dot d orbital ase enukwa dhonor molecules ok ami Lewis acids boli kom next coming to Ostwald's diluted law to Ostwald's jiman dilution ase jiman dilute kora Ostwald here modote K is equals to C into alpha square alpha equals square root of K by C pH is equals to half of pKa minus log C next calculation of pH is nothing but minus log of H+, but etu pahori na jaba ki POH is nothing but minus log of OH-, pKa hole minus log of Kb pKb hole minus log of K pKb hole minus log of Kb and pKw hole minus log of Kw for water is known as ionic product of water which is nothing but multiplication of H+ into OH-, সাধাৰণতে 25 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত তাৰ ভ্যালু 10 বা -14 হয় যাৰ কাৰণে নিউট্ৰেল pH ৰ ভ্যালু 7 পোৱা যায় নেক্সট ইজ বাফাৰ সলিউশনস তাৰ কাৰণে কনসেপ্ট আমাৰ লাগে কমন আয়ন ইফেক্ট তাৰ মানে এটা উইক এসিডৰ লগত যদি তাৰ সল্টটো ঢালি দিয়া যায় বা উইক বেসৰ লগত তাৰ সল্টটো ঢালি দিয়া যায় তে কমন আয়নৰ কাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়ামত থকা উইক এসিডৰ ৰিঅ্যাকশনস তো ব্যাকওয়ার্ড গুছি যাব আৰু ব্যাকওয়ার্ড গলে তাৰ ডিসোসিয়েশনস তো কমি যাব দ্যাট ইজ কল্ড এজ কমন আয়ন ইফেক্ট তাৰ বেসিছত মই দুটা বস্তু বনাও এটা এসিডিক বাফাৰ এটা বেসিক বাফাৰ এসিডিক বাফাৰৰ ফৰ্মুলা হল pH is equals to pKa plus log of salt by acid and basic বাফাৰৰ ফৰ্মুলা হল POH is equals to pKb plus log of salt by base please keep it in mind POH ৰ পাছত তুমি pH পাবলৈ হলে বেসিক বাফাৰত 14 ৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব নেক্সট ইজ solubility product ইয়াৰ কাৰণে এটা সিম্পল ফৰ্মুলা আছে AXBY A তলত x আছে B তলত y আছে যদি এনেকুৱা এটা সল্ট ডিসোসিয়েট হয় তেতিয়া তাৰ ফৰ্মুলা হয় solubility productৰ x to the power x y to the power y s to the power x plus y ডাইৰেক্ট ভ্যালু বহাবা ক্যালকুলেট কৰিবা মনত ৰাখিবা যিমান বেছি Ksp থাকিব হিমানে তোমাৰ solubility factors ৰ লগত এফেক্ট কৰে নেক্সট ইজ হাইড্ৰোলাইসিস অফ salts হাইড্ৰোলাইসিস চাবলৈ গলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ salts থাকে salt of weak acid strong base strong acid weak base এনেকৈ থাকিব strong acid strong base ৰ হাইড্ৰোলাইসিস কৰিব নোৱাৰি নিউট্ৰেল pH থাকে weak acid weak base ৰ ফৰ্মুলা হল pH equals to 7 plus half of pK minus pKb next salt of strong acid and weak base তেতিয়া pH is equals to 7 minus half of pKb plus log C next যদি strong base and weak acids যদি ধৰা যায় the pH equals to 7 plus half of pKa plus log C next
chapter আমি আগবাঢ়ি আছো redox reactions basic questions আহিব ইয়াত মই ক'ব বিশেষ নালাগে তোমালোকে সবেই জানা reactions ত ইয়াত calculation of oxidation numbers থাকিব and next of balancing I don't need to speak you all know that this is a very important part in the acidic and the basic medium however যদি acidic and basic medium balance কৰিব লাগে the number of electrons to bottom balance কৰিবা oxidation and reduction half যিমান neutralize point থাকিব কিমান electrons or LCM লবা multiply কৰিবা you get the answers to be done next particular point or my so hydrogen chapter so already one shots bulak bahut dhuniya ke disu tate bhalke saba properties of hydrogens car hydrogen or besi na deuterium na tritium or besi types of isomers of hydrogen nuclear spin isomers ortho hydrogen para hydrogens next isotopes of hydrogen like hydrogen protium and protium deuterium and tritium tar properties bulak sob car besi thake kom thake obviously tritium or besi thake ekhini ami order to trickily porisu next is a preparation of hydrogen firstly is lab preparation zinc plus dilute sulfuric acid gives you zinc sulfate plus hydrogen gas normal methods of preparations of hydrogen gas thake but please keep it in mind commercially ami code use koru etu amar jana dorkar okay next amar preparation hydrogen belakor pasot next aibo reactions of hydrogens non metals logot keneke react kore halogens logot keneke react kore oxygen logot keneke react kore heblak amar jana dorkar hydrogen is a colorless odorless and tasteless gas it is not a supporter of combustion but it combusts itself next is hydrides hold tinta dhৰণৰ এটা হল commonly ionic hydrides eta hol covalent hydrides বা মানে covalent hydrides বেছি বা কয় and third to তোমার metallic hydrides যেটো ionic hydrides ya salt বা saline hydrides কয় তাতে যোনটো hydride or cation টোৰ সাইজ তো সৰু তাৰ stability টো বেছি because of lattice energy যেনেকৈ lithium or sodium hydride ৰ ভিতৰত যদি বেছি তোমাৰ কবলে গলে stable সোয়া যায় তো lithium ৰ সাইজ তো সৰু কাৰণে তাৰ stability টো বেছি থাকিব দেন কমাই গৈ থাকিবা next covalent থাকে covalent ৰ তিনটা টুকুৰা electron rich electron precise electron deficient মানে এনেকুৱা hydrides যত electron 8 के कम আছে like beryllium and magnesium hydrides next electron precise जो specifically 8 electron আছে electron rich जो 8 electron तो আছে but একটা free electrons যেনে lone pair electrons থাকে example ammonia next is interstitial বা metallic hydrides এনেকুৱা hydrogens লগত metal d block elements বা f block elements react কৰা পাছত যদি number of electrons খিনি balance নহয় বা stoichiometric formula like palladium 1.6h vanadium 2.35h এনেকুৱা ধৰণৰ এটা pattern নথকা formula form কৰে তেতিয়া আমি এটো interstitial বা metallic hydrides বিলাক কম the next is your hardness of water হয় because of calcium and magnesium salts হে soapৰ লগত react কৰি এটা scum form কৰে dirty white liquid যেটো আতৰাবলে বৰ্তান যাৰ কাৰণে water softeners use কৰিব লাগে so এই water softeners বিলাককে আমি removers বুলি কম বা temporary hardness বা permanent hardness থাকে so যে temporary বা permanent hardness থাকে because of the presence of bicarbonate ions permanent hardness থাকে because of the presence of the sulfate or chloride ions temporary hardness remove কৰিবলৈ দুটা মেথড এটা Clark's এটা boiling permanent hardness of remove কৰিবলৈ চাৰিটা মেথড either তুমি zeolite use কৰা বা তুমি synthetic resin use কৰা বা তোমাৰ calgon use কৰা বা নহলে you use dry lime মানে slicked lime বা যেটো use নকৰা next is hydrogen peroxides is very important our volume strength of formula 5.6 into normality by 11.2 into molarity থাকে hydrogen peroxides of preparations very important it is formed by electrolysis of sulfuric acids and reaction of barium peroxides on sulfuric acids এই দুটা বিটা পাবা তাৰ উপৰিও 2-ethyl anthraquin অলৰ পৰা hydrogen peroxide oxidize কৰি দিলে you get hydrogen peroxides 2-ethyl anthraquinone লগত apart from hydrogen peroxides ইয়াৰে volume strength to formula directly important হয় gas phase আৰু liquid phase ৰ যেটো structure আছে হেড দৰকাৰ it is known as half open book structure it is a disproportionating agent both in acidic and basic medium মানে নিজৰ oxidation কৰিব পাৰে নিজৰ reduction কৰিব পাৰে মানে বেলেগক oxidize কৰিব পাৰে বা বেলেগক reduce কৰিব পাৰে next moving on to the next chapter that is S block or our basic 11 group number 1 and 2 at group 1 of alkali metals koi group 2 to my alkaline earth metals block charge +1 alkaline earth metals block charge +2 tar chemical properties block bhalke saba ma already one shot series or gute eta chart ote gute khini bujai disu next ase tomar trends or bitot sobotse important hobo tar stabilities block alkaline earth metals ba alkali metals block or down the group tomar kenekwa hobo size badhibo na electronegativity badhibo na komibo he gute khini saba
and very commonly important tar stability of halides, stability of oxides, kunto peroxide form kore, kunto superoxide form kore, kunto monoxide form kore, hekhini amar jana dorkar. Next, compounds of the S block. Basically ami S block family bitor compounds commonly jodu porhu hetu hol plaster of Paris, cement, preparation of caustic soda, and also basically ajikali sodium chloride mane Brains process diu ami brine solution diu use kora jay. Kastner Kellner method di sodium hydroxide keneka prepare kore heblako dorkar. Next, solvay process to acid, that is also very important for the preparation of sodium carbonate dot 10H2O jodu ami washing soda boli kau. Okol sodium carbonate thakile soda ash, sodium carbonate dot water thakile heavy ash, or sodium carbonate dot 10H2O thakile it is nothing but washing soda. Tare byproduct eta thake NaHCO3 jodu ami baking soda boli kau. That baking soda is basically used for the preparation of baking soda mane jodu amar khana de cakes pelakor use kore, aro it is also used as a mild antiseptic. Tar bad di amar gypsum salt ase. Gypsum formula hol calcium sulfate dot 2H2O. A gypsum salt of a water removal at 120 degrees Celsius koile calcium sulfate dot half H2O hoy jotu plaster of Paris hetu meria pla jodi olop thanda kora jay te plaster of Paris dal tan hoy pla settle hoy jay hat bhanga manor kane bahut important. Next, settling of cement. Cement ot amar thake raw materials silico aluminates ba silicates, dicalcium silicate, tricalcium silicate, tricalcium trialuminium silico acylate. To eketa je thake tar logot amar gypsum, raw water, clay, sand and minerals thakibo gote mix kori dia pasot at a best ratio hoy a strong cement ogane ambuja cement type nisna but dalmia bharat cement type nisna kobole gole ratio of silicon dioxide to Al2O3 must be 2.5 to 1. However, tate sulfur dioxide by Fe2O3 olop thakibo pare, olop ekane kisuman smell hoy cement he cement pani jiman mara jay pani marile interlock hoy jay gypsum salts keta jitu kane cement stability to parhi jabo. Next, we'll go to the P block. Same trend patterns. P block or down the group 13 and 14. Boron family and 14 family is carbon family. Boron, aluminum, gallium, indium, thallium and antrium. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. Yate saba inert perfect ahibo jar kane reactions belag olop bodli jay. Leader ba tomar thallium or properties belag ba ionization energy belag olop ulot phoit hoy. Please keep it in mind সাধাৰণতে size down the group ডাঙৰ থাকে কিন্তু boronৰ next aluminum হ'ব লাগে কিন্তু হয় gallium কাৰণ gallium আগত গুটে d block to প্ৰথম আহে তাৰ z effective to বেছি screening effect to তোমাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে তাৰ z effective to বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তাৰ size ডাল সৰু হৈ যায় বাকি normal trends থাকে না boron this is chemically more inert পটকে react নকৰে boron has similar properties with silicon also that also does not react এখানে silicon molecules বিলাক বেছিভাগ stabilize থাকে next এৰুদাটো আমি কলো compounds of the P block thakibo. P block are very important compounds thakibo tomar borazine whose formula is B3N3H6 tare B2H6 or logot ammonia reaction kora apsode prepare kora jay. Next is inorganic benzene. Inorganic benzene is nothing but BN, just same thing, delocalization hoy but perfect no hoy. Next, out of the very common thake diborane tate banana bond thake 3 centered 2 electron banana bond tate duta mane main atoms thake joto centralized thake ar saita terminal hydrogens thake. So borazine diborane is an incomplete octet by electron deficient hydride. Next is your kobole gole silicones structure R2OSI a connection to completely repeat hoy thakibo. Silicons prepare korble hole ami alkyl halide copper at 573 kelvin heat kori dile silicon logot r alkyls belak lagi jay tapsot ami dubar ko water molecule maru water molecule or ami multi layers or ami polymerization heat koru eta silicon structures belak form kore. Next is silicates duta dhonor thake orthosilicates and pyrosilicates. Orthosilicates of formula hol SiO44- and pyrosilicates of formula hol Si2O7 6-. Next is carbon monoxide, which is very important because carbon monoxide or logot hydrogen gas jodi lage syn gas koy ba water gas koy and carbon monoxide or logot jodi nitrogen gas lage that is called as producer gas. Next is the inert pair effect. Down the group higher oxidation number belakor stability to komi goi thakibo or lower oxidation number of stability to bari goi thake. Reason, down the group s or ji duta electron hetu participate nokora hoy jay. Kyo nokora hoy jay because they are more attracted. Kyo more attracted kan mazot thaka screening ba shielding effects belak d ba f electrons thake jar power to kom thake. Next up, organic chemistry. I already told you the general organic chemistry to me gute bostu khini sabo lagil gute details or bitor inductive effect ahibo duta terminal group thake plus I and minus I. Plus I push kore, minus I pull kore. Jodi push kora bostu the carbocation and carbo free radical lot besi stable koribo, carbo anions belakot tani boloi besi stable koribo mane pulling effects belak. Next is your hyperconjugation. For this you need an sp2 carbon. He tar logot next carbon to alpha carbon boli ko. He alpha carbon to sp3 hobo lage tar logot eta associated hydrogen thaki
থাকিব লাগে at least এটা হেতুকে আমি hyper conjugation বা no bond resonance বুলি কওঁ more the number of alpha hydrogens more is the stability next is resonance delocalization of pi electrons তিনটা তোমাক first year লাগে double single positive and double single negative move the pi bond towards the resonance move the pi bond towards the positive charge and move the negative negative charge by lone pair towards the pi bond etu korute ami resonance hybrid pam resonance hybrid is the actual structure baki dui tinta jikita structures ase hekita canonical ba theoretical ba hypothetical structures okay next is your aromaticity Huckel's rule of aromaticity amak tinta conditions diye aromatic non aromatic anti aromatic aromatic বা anti aromatic or conditions কি cyclic hobo lagibo molecule duta planar hobo lagibo molecule duta and circumferential resonance থাকিব লাগিব but যদি আমি নন এৰোমেটিকক চাও সাইক্লিক বা প্লেনাৰ কোনবা এটা যদি নহয় হেটো নন এৰোমেটিক যদি এৰোমেটিকত চাও it must contain 4n + 2 pi electrons and যদি anti aromaticot চাও it should contain 4n pi electrons next is isomerism commonly there are many times we'll be getting into position structural isomerism of the position number of positions of the multiple bond ba tomar functional group ba beleg dhonor bostu blak bodli thake chain isomerism parent chain or length ba side chain or length bodlibo functional isomers functional groups bodlibo metamerism oxygen or ba ether specifically kobole gele duita pine beleg connections lagibo next tautomerism of alpha hydrogen ba number of hydrogen atoms or jumping hobo and very commonly ring chain isomers jot eta ring hitu chain hobo lage ba both must be rings of different sizes next is conformational isomerism yat ethane and butane dutake moi analyze kori dekhaisilo ethane ba butane ami eclipsed and staggered staggered are more stable eclipsed are repulsive partial eclipse and fully eclipse of bitor partial to basi stable hoy fully eclipse to bahut unstable hoy staggered duta thake exactly 180 target thaka to anti staggered boli ko and that is the most stable form itu jutu staggered hoy jutu repulsion to kom thake but exactly 180 no hoy but 60 degree thake hetuk ami god staggered boli ko so stability order hoy sobotse beshi anti staggered then god staggered then partial eclipse and last is fully ba complete eclipsed next with respect to types of isomerism ami geometrical isomerism mo pao jo duta form thake cis and trans restriction rotation thake double bond jodi ase yate beleg atoms thakibo lagibo ba connections thakibo lagibo ba groups thakibo lagibo yateo beleg connections ba groups thakibo lagibo next is purification and analysis ya par ma mark kori disu distillation sublimations chromatography gotekhini definitions and example definition and example nothing more than that lage Lessignes extracted sodium cyanide sodium sulfide and sodium halides tar logot percentage of Dumas method Carrier's method and Geldahl's method please keep it in mind Carrier's method bar thik ase percentage of me ulauta mo jodu hikaisilo this is jiman atomic mass it is completely based on empirical formula but Geldahl method eta monot rakhiba kun keta groups ene dekhai jeneke nitrogen jodi ami estimation koru Geldahl method hedot kun keta ne dekhai jeneke nitro compounds na dekhai nitrogen to jodi benzene logor ringot ase ba attached to my resonance ase titia ne dekhai azoxy compounds ne dekhai etu jana dorkar and this marks the point of GOC. Next is the hydrocarbons, the last preparation of alkane, alkynes and benzene or karone cyclic polymerization commonly and phenol or zinc das dile reactions kore. Next with respect to alkynes দুটা ধৰণৰ calcium carbide plus water দিলে calcium oxide and ethyne হয় বা নহলে tetra halide জৰ পৰা zinc das দিলেও গুটেখিনি triple bond form কৰি দিব পাৰে alkanes of preparations কবলে গলে সবতছে বেছি আছে Woods reaction very common বা নহলে hydrogen gas Woods reaction যেটো আছে হেটো sodium in the presence of dry heater দিয়ে দুটা alkyl halide পৰা NaBr to exit মাৰিব dry ether কিয় ইউজ কৰে নহলে সোডিয়াম যদি পানী বা wet ether লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে বার্স্ট হোৱা চান্স থাকিব পাৰে নেক্সট ইজ your alkenes preparations ইয়াৰ সাধাৰণতে alkynes বেলাকৰ পৰা alkene হয় দুটা মেথড বার্স্ট ৰিডাকশন ইউজ কৰিলে সোডিয়াম বা লিথিয়াম ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ লিকুইড এমোনিয়া যদি বার্স্ট ৰিডাকশন ইউজ নকৰিলে হাইড্ৰোজেন পেলেডিয়াম ইউজ কৰো বাট তার এটা পয়জন দি দিও যাতে আৰু এবাৰ ট্রিপল বন্ড বা ডাবল বন্ড বা সিঙ্গল বন্ড যাতে না যায় তা যদি মই পয়জন ধাৰি দিও বেরিয়াম সালফেট দেন দ্য ক্যাটালিস্ট ইজ নোন এজ লিনলাস ক্যাটালিস্ট নাও alkenes preparation কৰিবলৈ আৰু এটা মেথড আছে alkyl halide that যদি alcoholic carries dia less beta hydrogen পৰা extract কৰি দিব dehydration of alcohols ইউ কৰিব পাৰি alcohol আছে তাতেও less beta hydrogen পৰা H and OH তো যদি লাই দিয়া double bond তাতেও prepare হৈ যায় Next is free radical halogenations. Free radical halogenations are more as a chain initiation, chain propagation, and chain termination steps. Bhalke likhibar dorkar hoy. Eta chlorine humai, eta chlorine ulai in the presence of helper, heat, electricity, light, peroxide, and radical. Next,
মুভিং অন টু Markovnikov and anti-Markovnikov. Markovnikovত কি হয় হে নেগেটিভ পাৰ্টটো হেতুৱে পইণ্টত লাগিব য'ত লেছ নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰোজেন থাকে বাট anti-Markovnikovত কি হয় নেগেটিভ পাৰ্টটো হেতুৱে পাৰ্টত লাগে য'ত মোৰ নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰোজেনছ থাকে ওজোনোলাইসিস ডাবল বন্ড যদি সিস্টেম আছে মাজত কাটি দিয়া হে এলকিনটো O3 লগত এটা এলকিন দিব তাত ওজন দিব ফালি দিয়াৰ পিছত হে ডাবল বন্ড লগাই দিবা হে দুটা প্ৰডাক্ট বা যদি কৈ দিয়ে কি এই দুটা প্ৰডাক্ট দিছে ষ্টাৰ্টিং এলকিনটো কি হে অক্সিজেন কেটা গুছাই প্লাই ডাবল বন্ডটো জয়েন কৰিবা হেতুৱে তোমাৰ ষ্টাৰ্টিং এলকিন নেক্সট ইজ ইলেক্ট্ৰোফিলিক এৰোমেটিক সাবস্টিটিউশন হেলোজেনেশন যেনেকে বেনজিনৰ লগত ক্লোৰিন দিব এনহাইড্ৰাছ LCl3 ক্লোৰোবেনজিন বেনজিনৰ লগত কনসেন্ট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এসিড আৰু সালফিউৰিক এসিড দিব প্ৰডাকশন হ'ব নাইট্ৰোবেনজিন বেনজিনৰ লগত তোমাৰ কি কয় ফ্ৰী ৰেডিকেল সাবস্টিটিউশন ফ্ৰী ৰেডিকেল ক্ৰাফটছ এলকাইলেশন দিব মানে মিথাইল ক্লোৰাইড বা ব্ৰোমাইল ক্লোৰাইড কি কয় propyl chloride দিব তেতিয়া তাতে তোমাৰ এনহাইড্ৰাছ LCl3 দিব কিবা কিউমিন বা এনেকুৱা টলুইন ধৰণৰ ফৰ্ম কৰিব এসাইলেশন হলে এচিটোফিনন বা বেনজোফিনন ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন কৰে আৰু যদি ওলিয়াম দিয়ে মানে ফিউমিং সালফিউৰিক এসিড দিয়ে তে SO3H মানে বেনজিন সালফোনিক এসিডছ হয় মনত ৰাখিবা মাল্টিপল বেনজিন কম্পাউণ্ডছ are highly carcinogenic or toxic in nature. Next is Wood's reaction মই already কৈছো sodium in diether addition of water to alkenes and alkynes water to যেটা addition কৰিবা তাত partial catalyst এটা H+ or লাগে OH তো তাতে লগাবা যত less number of কি আছে H আছে same like Markovnikov cyclic polymerization triple bond ethine থাকে এনেকে ঘুৰাই cyclically তুমি এটা benzene compound form কৰিব পাৰিবা and the last is your Kolb's electrolysis current দিলে silver salt of sabade Kolb's electrolysis and decarboxylation মাজৰ difference কি decarboxylation সত তুমি soda lime use কৰা মানে যেটো carboxylic acid দিয়ে তাপা carbon dioxide ওলাই সিধা হেতু alkane বনি দিয়ে কিন্তু Kolb's অলপ difference আছে current তো আছে carbon dioxide তো তুমি হে carboxylic acid পৰা ওলাই দিবা কিন্তু হেতু ডাবল কৰি দিবা in Kolb's is it clear so I hope the whole thing has been wiped out in one shot গুটেখিনি important topic মই ফাৰ্ষ্টত গুটেখিনি কৈ দিছো যদি কোনোবাই লাষ্টলৈকে শুনিছা I think it's the best way to go for mental revisions কালি ৰাতি এবাক প্ৰথম ভিডিওখিনি চোৱা আৰু কালি ৰাতি যেটা তুমি এখিনি ভিডিওখিনি পাবা না তেটা হুৱাৰ আগত তুমি এখিনি জাস্ট শুনিবা তোমাক গুটে অৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্ৰি ইনঅৰ্গানিক কেমিষ্ট্ৰি one shot complete revise হ'ব in a maximum of 15 to 20 minutes I think this is done this is more than enough all the best students please keep working hard till then do not forget to like share subscribe it and I will go for the analysis of the paper kiman common topic ahile kiman questions ahise gute kotha khini koi disu jodi tomar pora howa nai to at least jikhini moi ekhini kolu ekhini jodi kwa by marks and I bet it ekhini bhitorte jikhini moi likhisu yar bhitorte ahiba questions ekhini marks loba and we'll score together let's get to